Yo mensen, welkom vandaag bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer terug met de Try Not to Get Scared, tweede video van deze soort. En vandaag gaan we antwoorden op de top 5 beste geesten, ja, spot op camera. Bestaan geesten? Ik persoonlijk denk van niet, want waarom de fuck zouden ze wel bestaan? Want ik heb ze nog nooit gezien. Oké, geesten, je zou ze niet moeten zien, maar bro, zeggen mensen niet dat ze een geest hebben gezien of zo? This is all bullshit, man. Let's get started. Ooh. In this countdown, I'll attempt to showcase what many believe to be true photographic evidence of the existence of ghosts. Most of the ghost photos in this list were taken before the age of digital cameras and Photoshop. Kijk bro, hier zegt die man al, het is voor de tijd dat ze echt zo deftige camera's hebben. Dus de kans dat dit gewoon cap is al groot. We kunnen niet zeggen van, wat is AI, want AI bestond toch nog niet. Allee, denk ik toch. Ja, we gaan zien. They were shot on actual film stock and examined by experienced photographic experts. The photos were all found to be authentic, not manipulated in development. In the end, of course, the decision is up to you. Are these images real ghosts caught on camera, or just simple photo fakes? Bro, dit is gewoon een edit, bro. Je kan gewoon al zien dat deze bullshit een edit is. You decide. Playing, fam. Stop playing, fam! It's the top 5 supposedly real ghosts caught on camera. The Spectre of Newby Church. This next ghost photo is one of the most famous of all time. The photo was taken in 1963 in Newby Church in North Yorkshire in England. The specter of the strange hooded monk with the distorted face seems... Oké, dit moet zeg maar een geest zijn. Oké, het is misschien in 1963... die foto is misschien in 1963 getrokken, maar... Yo. Legit. De dag van vandaag. 2026. Weet je wat je kan doen met een foto van 1963? Bro, je kan die shit gewoon helemaal editen, man. Ja, dit is cap. Ja. Yeah, chill. So clear that it has led many to question the authenticity of the photo. However, in the late 1970s, the film was examined by a team of experts working for the BBC. The group examined both the photo and the negative and found no evidence of tampering. Even stranger, during the examination, they surmised that judging by the angle and surroundings in the photo, the scary hooded entity would have been over 8 feet tall. Bro, dus je wil zeggen dat die dude langer is dan Wemby. Bro, niemand dit is fucking langer dan Wemby, bro. Bro, dit is zware edit, man. Dit is zware cap. Zware cap. Now, the second reason that this photo has more credibility than the average random ghost photo is that it was taken in 1963 by the actual vicar of the Newby Church, Reverend Kenneth F. Lord. The Reverend says that he was attempting to take a picture of the church altar, and the bizarre figure just appeared in the photo when it was developed. By going public with his ghostly photograph, the Reverend had nothing to gain and could have easily lost the respect of his church congregation and brought shame to the church itself. So, would a man of the cloth fake a ghost caught on camera photo when he had nothing to gain and everything to lose? Let me know what you think down in the comments. Persoonlijk, ik denk dat deze cap is. White Lady of Worsted. Is niet eens... In 1975, Peter and Diane Berthelot visited the Worsted Church in North Norfolk in the UK. Diane took a seat amongst the empty pews to say a short prayer. Her husband Peter snapped a candid photo of her as she sat and prayed. Later, when the film was developed, the couple was shocked to see the ghostly apparition of what appears to be a woman sitting behind Diane, dressed all in white, wearing a bonnet and old-fashioned clothing. Peter and Diane Berthelot swear that... Bro, old-fashioned clothing. Kijk naar haar drip, bro. Dat is ook gewoon ouderwets. Dat is gewoon een persoon dat gewoon achter haar zat, gewoon een omaatje. Dat gewoon rustig op een zondag gewoon naar de kerk gaat voor de bidden, toch? Ja, die mensen wouden dan gewoon een beetje fame pakken, een beetje aandacht, want waarschijnlijk hebben ze een beetje aandacht tekort. En dachten ze van, yo, laten we zeggen dat dit spook is. That's some bullshit, man. That there was no one else present around Diane when the picture was taken. The couple later showed this photo to Reverend Petit, the church vicar, and inquired about the strange specter in the photo.
They were shocked when the Reverend told them about the White Lady, a ghost that is said to have haunted the Worsted Church for more than 150 years. Maar ze zeggen White Lady, waarom is haar broek dan gewoon een fucking normale jeansbroek? Als de witte dame was volledig wit, zou haar broek toch niet fucking blauw zijn? Some bullshit, man. In a local story dating back to the 1830s, it is said that a man laughingly dismissed the legend of the White Lady ghost, boasting that he would climb to the top of the church bell tower at midnight, and if the White Lady was there, he would give her a big kiss on the lips. As the story goes, the man followed through with his ill-advised boast. He did indeed climb the ladder to the Worsted Church bell tower at Bro, dat is midnight. wel raar, man. Waarom zou je dat doen? Time passed, but the man Waarom zou die man gewoon een niet bestaande mens willen kussen? Waarom zou hij dat zelf zeggen? Is hij zo hopeloos? Heeft hij zo lang geen dame niet meer aangeraakt? Ja, no shit dat je niet meer terugkeert, bro. Je vraagt er zelf om, bro. Ik persoonlijk... Ja, jullie weten, ik persoonlijk zou daar zelf nooit naartoe gaan. Als er zo rare verhalen daar zijn. Ja, die guy is stupid, man. never returned. Finally, the man's friends ascended the bell tower stairs to check on him. What they found shocked them to the core. The man was cowering in the corner of the bell tower, shivering violently and barely able to speak. Through quivering lips, he said simply, "I saw her. I saw the White Lady." And then without another word, he closed his eyes and passed away. Ja, het is niet zo chill om zo dood te gaan. Farm Boy Ghost of Hertfordshire, England. Neil Sandback was photographing some scenic farmhouse shots to be used as the backdrop for a couple's wedding stationery. The couple were planning to have their wedding at the quaint, out-of-the-way farm the next week. Later, when Neil examined the series of photos that he had taken, he was shocked to see that one of the images seemed to contain the bright, glowing figure of a young boy who seemed to be staring back at Neil from around the corner of one of the wel een buildings. beetje raar. Neil says that he's sure that there was no one else present at the farm when the Ik persoonlijk, ik geloof deze shit allemaal niet dat ik zie. Want... Ja, waarom zou ik het wel geloven? Ten eerste, het is geen echte bewijs. Ten tweede, wetenschap heeft het ook niet bewezen. Ten derde, ik heb het zelf ook niet gezien of meegemaakt. Dus, het is gewoon cap, toch? Dit hebben ze gewoon geëdit 10 jaar geleden erin. En die mensen hebben gewoon een beetje fame gepakt. Nou ja, dat is het. photos were taken. Now, Neil was not sure exactly what had appeared in his photo. So before the wedding, Neil asked the staff of the farm if they had ever had any creepy or unexplained experiences while working there. Even though the farm staff had not seen Neil's spooky photo, and in fact didn't even know the picture existed, they all said that on many occasions they had each seen the figure of a young boy, dressed in old-fashioned white sleeping clothes and lurking around the barn. Oké, maar we hebben al die This is gisten met believed to be witte the kleding, man. spirit that Neil Sandback photographed. But what do you think? Is it a real ghost caught on camera? Or just some No. careful photo manipulation by an experienced photographer? Bro, is gewoon cap. Dank u. The Chico Ghost Truck. This is the most relaxing game in 2025. Ah, alsjeblieft. Laat me skippen. Dank u. Roy, a California policeman, found an old abandoned truck on Honey Run Road in Chico, California. Ook trouwens, waarom is de meeste van die shit ook in Amerika? Je hoort alleen maar zulke verhalen vanuit Amerika. Ja, Amerika is Loki wel niet barkie, man. Oké, je had ook wel een paar van de UK, maar... UK lit in it. Snap je? Sunny in it. He took pictures of the truck for the purpose of logging the vehicle into police records so that it could be towed away. Later, when Roy checked his photos, he was shocked to see the clear image of a face staring back at him from the passenger seat of the truck. Roy swears that there was no one around when he took his pictures, and the man's likeness did not appear in any of his other photos. Most disturbing is the strange, piercing look that the man appears to be giving Roy as the picture is taken. But what do you Bro, welke look heeft hij, bro? De beide ogen zijn toe. En zegt, oh, piercing look. Bro, zijn ogen zijn toe, bro. En kijkt zelf niet eens naar hem. Het is wel raar dat dat op je gezicht lijkt, maar hier zie je ook zo'n beetje witte ding. Dus je gezicht kan niet zo breed zijn, toch?
Dus waarschijnlijk gewoon met de beweging van die foto te trekken en zo een beetje geëdit. Want waarschijnlijk, dit gedeelte was waarschijnlijk zo. En dan iemand dacht van, ga ik je vlug gezicht erin editen. Ja, good job. You think? Is Better this a luck next real time. ghost caught on camera? Or just a bizarre reflection from the midday sun? The Pink Lady of O'Hare. Armed with video and film cameras, a man named Guy Winters and a friend set out to explore the supposedly haunted O'Hare house in Greencastle, Indiana. Natuurlijk Two alweer men in spent Amerika, 2 ja, days chill. exploring and filming the house. Several minor oddities and paranormal occurrences were experienced. But by far raar, the man, most dat er daar striking volgens ook zo supernatural echt waren. evidence retrieved were these photos, snapped by Guy Winters of the outside of Oké, waarom foto's terwijl dat ze de hele tijd aan het filmen waren? Ze kunnen toch ook misschien een beetje footage hebben van die video's. Maar bijvoorbeeld, die mannen zeggen gek dat ze daar naartoe gaan, man. Ik begrijp dat je zo naar een verlaten huis of zo zou gaan, gewoon voor de motion. Want snap je, de motion is een beetje lit. Maar bro, expres ghost hunten, bro. Bro, je vraagt voor problemen. De eerste, bro. Die shit bestaat waarschijnlijk niet eens. Dat je hebt sowieso al een mentale beperking. Dat je denkt van, ze bestaan, laten we zoeken, blablabla. En je maakt gewoon jezelf dingen wijs, bro. Dat is gewoon... Bro, dat is gewoon raar. Dat is echt gewoon raar. Ja, mij zie je dat niet doen. the O'Hare house. This first photo is the blurry picture of what appears to be a woman standing in the front doorway, staring out Bro, at the ik zie gewoon een photographer. fucking muur. The second picture, another blurry manifestation looking out a downstairs window. But what truly baffled paranormal researchers is this series of photos taken of an upstairs bedroom. It shows 3 photos of what has come to be called the Pink Lady of O'Hare House. Bro, oké. Mijn vraag is nu. Ten eerste, waarom de fuck is ze fucking roze? Ten tweede, als je die foto's trekt, bro, je moet toch iets gezien hebben, toch? Like, dat is gewoon een fucking glitch in de camera, want je moet ook beseffen, dat zijn OG-camera's, bro. Dat is zo'n beetje skeerbaar en zo'n beetje glitchen. Dus snap je? Door de bewegingen en zo. Dan heb je zulke shit. En ook, snap je... Ik heb de meest logische verklaring voor deze foto, bro. Je ziet die muren toch zo'n beetje rood achter. En maar ja, die guy waarschijnlijk... Ze zit al met flashlights zo te shinen en zo. En waarschijnlijk die camera heeft ook nog een flashlight erop. En die guy was er waarschijnlijk vergeten uit te zetten. Dus, die man record, maakt foto's. Die andere guy zit zo te shinen toch en ook te bewegen. Bro, gewoon die... Door de weerkaatsing van het licht op de muur en zo. Voilà. Een roze fucking vlek. Want het is ook gewoon een vlek. Pink lady, nee, het is gewoon een fucking vlek. Oké, dank u. Guy Winters did not see this apparition at the time and only found it later after the photos were developed. Ja, chill. A professional analysis of the film proved that the images are indeed on the film negative. But perhaps even more chilling is what happened when the picture was run through a computer enhancement to try to uncover greater detail in the photo. When enhanced, the photo looks like a skull encased in the ghastly apparition of a human body. Ain't no way. Unfortunately, no further investigation into O'Hare House was ever able to be conducted. Once Guy Winters' footage became public, the house's owner, fearing intense interest by other paranormal researchers and local teenagers, had the house demolished. There's now only a cornfield where the house once stood. These photos taken by Guy Winters during his investigation may be the last shots ever taken of O'Hare House. So is this a real ghost caught on camera, or just a careful fake? You Oh, decide. it's gewoon een flashlight, man. YouTube. So that's it. The top 5 scary and possibly real ghost Top 5 scary, niet was scary. Alles was scap. Alles was edit. Dat is mijn conclusie. Mensen, vandaag dit was een video over try not to get scared. Oké, ik weet, het is snel. Het is kort. Maar ja, het kan gebeuren. En zoals ik altijd zeg. Ciao cacao. Of ciao de po met de flow die je zelf creëert. Bye.